ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ, ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಟರು, ಹಿರಿಯ ನಟರು. ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಆಗ ನಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಂಪಾದನೆ ನಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಣ. ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವಾತಾವರಣವೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 100 Days ಶೀಲ್ಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ಲ ಶೀಲ್ಡ್ಗಳಿದೆ ಮನೇಲಿ, ದಾದಾಯಿಂದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಅವ್ರುಗಳು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೋ ಲಂಚ್ಗೋ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅದು ನಾನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಆಸೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗೋ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗೋ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಾಯಕ ನಟರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಯಕ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಜನ ಪೋಷಕ ನಟರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರೋಳು ನಾನು. ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಮೀರಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕೈ ಮೀರಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು, ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರೋಪಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಲ ಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹಣದ ಆಸೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ದೋಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಅರಿವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಈ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ವಿನಃ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸತಿ ಈಗ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಇವಳು ಒಳ್ಳೆ ನಟಿ ಅಂತ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕನ್ನಡದವಳು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ತೆಲುಗು ನಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದವಳು, ಇವಳು ಕನ್ನಡದವಳು ಅಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಹೇವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ 30 days ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್, 30 days ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಒಬ್ಬಳು ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು
ತುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ನರೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು MS ರಾಜು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪಾತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನರೇಶ್ ಅವರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. MS ರಾಜು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮೀರಾ ಹೇಳಾಯಿತು, ಆದರೂ ನಾನು ನಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದವಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. MS ರಾಜು ಅವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ 90s ಮಾಡಿರೋ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಡರ್ಟಿ ಹರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅನುಭವ ನನಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸೀನು, ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟು, ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಇನ್ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನರೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ತಾಯಿಯವರು ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು 46 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ 46 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆ ನಾನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು 46 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥ ಸಮಯ, ಅಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಬಹಳ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯವರು. ಅವರ ಪುತ್ರ ನರೇಶ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಟರೇನಲ್ಲ, 150 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನರೇಶ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವರ ಡೇಟ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು. I have also consciously wanted to dub for this film. I will talk for why I have done it. Before I speak a few words about the film and take questions from stalwarts here, I would just like to say that I am as proud of Kannada as Telugu, because rarely these are two sister languages. Nowhere in the world, two languages, I think, as far as I know, will have the same lipi. We have similar lipi. It's very rare, and our cultures, everything, we are very closely knit as people, as languages. And also both the industries have grown together, shared a lot of good moments. And I personally, long travel with the Kannada film industry. Our beloved Suvarna was my classmate and schoolmate. From there my journey started with Rajkumar ji. I've seen him many times.
visited him, taken his blessings. Ambrishji, Sumalataji are very close friends of mine. Vishnuvardhanji known well, Ramesh Arvind. Rockline Venkateshji is a good friend of mine. So there's a lot of bonding with this industry. But somehow the role I wanted in Kannada, I always longed to do a Kannada film. But I didn't get the proper role, and sometimes because I was busy, I couldn't adjust the dates. Anyway, this is my travel with the Kannada film industry. Coming to this thing started as a child artist, as told. I don't want to take much time of it. Traveled about 200 films I have done. And 50 years. And at the same time, Vijay Krishna Movies was launched by my parents, Krishna Garu and Vijayanamala Garu. We made very rebellious films, which reflected the society. Like Meena, when the love marriages were a taboo, it was made on that. My mother played Meena. Then she directed her first film. Second film was Kavita, where a stepfather rapes a daughter and what she has to answer to the society. And we have done Anta, Kannada, again in Telugu, Antam Kadidharambam. We have made beautiful films in Vijay Krishna banner. I have done Bambatanti original in Telugu. Of course, Chetram Bharavitram, all my films you have seen. Anyway, this is a long travel. I can keep on speaking. But it's a big thrill because at this moment, last 3 years from COVID, we've been working with MS Razgar to make a sensational film, a very rebellious film to reflect the power of the banner which has come to 50 years. We thought of many subjects to, bring in. So finally, a year back or so, Raju Garu, MS Raju Garu, Stalwart, his first film, Dirty Harry, in Telugu is a big OTT hit. I thought he's the right man to do something. So he came with the subject and he narrated to both of us. We both loved it. So at that point, we thought we should make this film because today filmmaking has changed, brothers and sisters. After COVID, before COVID, today we are watching Korean films. We are watching world cinema. So no more people want a good film. They want a feel-good film. More than a feel-good film, they want an experience. When they travel 1.5 hours in traffic to watch a film, come back 1.5 hours, 3 hours, half a day, 6 hours of their time they spend watching a film. To buy a Coca-Cola, it costs 100 rupees in a multiplex and 200-300 rupees for popcorn. Hard-earned money. So they want that entertainment. They want that entertainment which will give them an experience. Otherwise, films don't reach people. So this particular subject, Matthe Maduve, original, was in Telugu. Krishna Garu, Vijayanamala Garu did the film Malli Pelli. So we thought this is an apt title for this. We came with this title. I'm very glad that all his capacities with music is given 5 super hit songs. 3 we have launched now. So 2 more songs coming up soon. The subject has a lot of emotion. What you see in the trailer, what will be the film, that we will discuss. Definitely, we want to spend a long time here. 26th it is releasing in Telugu. In Karnataka, Kannada, we will also announce the date very soon. Very soon. So because we want to reach out to Kannada brothers and sisters with a good film and also have a satisfaction of doing a lovely Kannada film also. We've done a bilingual then. So this is what I would like to say about my travel with Karnataka film industry and this film, Matthe Maduve. Definitely, I'm sure that we will entertain you. Beyond this, anything else?
we would like to interact with you. We come so far to meet you. Thank you very much for this presence and celebrating the song launch with us and being with us. Thank you very much. See, I have dubbed for this film because many were saying why. I mean, like, you might not get the perfect diction of that accent of a perfect Kannada language. I said I want to do it. Basically, this character in the film is not a Kannadiga. It's from another state. So you won't get the same accent, you have the perfect diction. But it will be cute. It definitely, I think, it will be nice. So this actually I should thank Varadarajan Garu. Majorly, he's done RRR, all major films, including PSV. Wonderful, really thank you. You are a guru to me, like what NTR or Tarak has said, you are a guru to me also in Kannada. He made it so easy and I felt at home talking Kannada. I felt at home. Maybe I excuse if there's a difference in action or diction or something. But otherwise, I feel happy to, talk in Kannada. And Pavitra also, being a master's in Kannada, she also is regulating me wherever required. So my dream of acting in a Kannada film and also speaking in Kannada has come true. So excuse me if again, once again, if there's any bit of difference in the diction. Thank you very much. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಥರದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಘಟನೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾನ ಅಥವಾ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋ ಸಿನಿಮಾನ, ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ? ಈಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಟೀಸರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಏನಂತಾರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳೋವಂಥ ಕತೆ. ಸೊ ಆ ಕತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿರೋವಂಥ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಥೆನೂ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಿನ್ನೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಟ್ರೇಲರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲ್ಲ? ಈ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಕಥೆಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅದೇ ನನಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದು. ಅದು ನಾನು ಸುದ್ದಿ, ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಬೇಕಂತ ಯಾರೂ ಸುದ್ದಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಈಗ ನೀವು ನಾನು 94 ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 94. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ ಥರ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾನಾಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು
ದುರುದ್ದೇಶವಾಗಿ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಗನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿರೋದು ಸಿನಿಮಾದ ನಟ ನಟಿಯರಾಗ, ಹೌದು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ನೀವಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಏನು ಎತ್ತ? See, I'll tell you. In Telugu press meet, they ask some questions like this. What this film is a problem that the world is facing now. More than 50% of the couples are not getting along well. They are by force for the society or certain issues forced to live each other under one roof, under torturous circumstances. Some are coming out boldly. The law has given the right to live your life. The Supreme Court has clearly given a life. So there is only one life. That one life, you should live that life to be happy and keep people happy. So this is one point about generally. So it is not about us or it is not about somebody. It is about a problem which the world is facing now, which everybody is connecting to it. That is the reason today there is a blast for the trailer or teaser, because the content is cut well. That is different. So there's one more question in Telugu. I am answering your point. Somebody asked, are we married? I said, what is a marriage? Tying a tali is a marriage. Wearing a ring is a marriage. This is all symbolic according to our religions, our customs. A marriage is a union of two hearts. Our hearts are married. We are happy. We want to be clear. We respect the institution of marriage. This film, Matthe Maduve, respects the institution of marriage. Though the marriage institution is crumbling now, even the Supreme Court has come with live-in relationship, declaring them equal to marriage. So the world is changing. So this is bigger subject than you think. I mean, because something on the trailer, brother. So my request is, we are going to come back. We are going to have a few events here. We want to have a few press interactions. We are going to release the film here. I kindly, humbly request all my brothers and sisters to watch the film. We are going to meet after the film, and I want you to ask more questions, because it is an entertainer. It is an honest entertainer for the mass families and youth. But then definitely it's got a beautiful thought and a message to everybody. ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಕೂಡ? See, I'll tell you. Yes, that's because I am there in the film. It looks like my instance. You open the YouTube, you we are always fine, because we don't want to deviate from the film topic. But then, since we respect your concern for us, we are fine. We are going ahead. We are fighting. We are fighting for life, for our life. ಸರ್, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ 2 ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ? ವಿಚ್ ವಿಡಿಯೋಸ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಬಿಗಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಯಾ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. Yeah. See, my request, that's what I'm saying, no? See, we don't want to reveal certain things, because it could be personal, certain things could be for the film, but the film thrill should be gone. It's basically an entertainer. We are made to entertain all of you including. So definitely when you watch the film, you yourself will get to know. We want to keep it that way.
ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋನ ಅದು? No, not like that. I don't want to get into that mode. See, what I'm saying is, see, for example, we have released a few videos which went viral. But what I'm saying is, don't connect directly to the film promotions as such. But definitely, you know, when we are going with a film, everything connects to that automatically. But when you watch the film, definitely we'll answer the question. We have to meet you again. We have to meet you again, and it will definitely. Anything regarding the film for MS Raju Garu, she or me, regarding the songs or regarding anything else, kindly please ask us. We will be able to tell you. The script, so you should tell. No, మనం ఎవరి కోసం no, cinema it is చేయాలి? not them or anybody, but you will get an answer when you see the film. See, basically there is a censor board, which is the central government, this thing. Anything will come through the censor. So that will answer the question very clearly for you. That's why I'm saying when you watch the film, you will get many answers for this question. ನಾವು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That's what I'm saying, no? See, if any questions come up with the, this way, if there is any questions raised, it will be answered through the film, definitely. And we will answer, again, we'll meet you and answer. We are very clear about that part of it. We're very clear about that part of it. ಸರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಾ? Exactly, ma'am. That's what I mentioned in my speech itself about the 2 films my mother made out of the 46 films she's directed. She's a lady director. She took 2 women's problems. One, when love marriage was taboo in 60s and 70s, how a woman fought it and got her life with her man. The second film I said, again I have to repeat it, if a daughter, in 70s this film was made, if a daughter is raped by a stepfather, what does she answer the society? What does the mother say? So basically when we launched the banner, yes, we want, see madam, without entertainment, spending crores of rupees on a film is just pouring it into a trash. But then it is not, just to give a message, we have not made a film. But we have taken the reflection of society. See, generally what happens is, it is like a rainfall and water in the ocean. Films don't, society doesn't reflect the films. Sometimes it does. But the films reflect the society. This is a happening issue in every other household now. So that issue we have taken, that is the reason there are several million views, millions views, because almost everyone is going through it. But then, though the law has given so much powers for a human to live a life with freedom, many people fear for families, for children, for society, for press. But then everybody is with you when you are right, when you are true, when you can confidently come out and say, to my heart I am true. Press will definitely be with the people in the long term. Media, families will be with the people. Everybody will be with the people. That is Shira Sagara Madana. That is what, when Shira Sagara Madana is such a beautiful instant, why I am little wearing away is, it's the most powerful thing in the mythology or whatever. Automatically when there's a blast, poison comes out. Then the Govu came out, then Amrutam came out. So in the longer run, life is a very long run. How you travel, you meet accidents, you meet the wrong people. Sometimes you fall into traps. Today, actually, I'm little again coming to your point, because it's all interesting for the society.
Today, why are the marriages failing? Several reasons. One, I believe, is marriage of convenience. One side or two sides. Two, fatal attraction. She's beautiful, I want to marry her. He is rich, I want to marry him. That's a fatal attraction which cheats both of them. Or there are families pulling aside. There are several. But the dynamics of a couple, a marriage, can only be decided and taken forward by that couple. So if you see the trailer and teaser, it is a trauma. It is a one man's food is another man's poison. But then it is written very beautifully by M.S. Razu Garu. One thing I promise all of you is, I am going to meet you again. She is going to meet, Pavitra is going to meet, Razu Garu is going to meet. We, Vijay Krishna movies, we all are film, she is from film family. I am from third, fourth generation of my film family. My great granduncle is the founder of the Telugu industry, Raghupati Venkaya Naidu. And he is from a film family, his father is a great producer. We will come out with a respectable family film, that much I assure you. Definitely you come and ask me. If we fail, kindly, I humbly request, I am here again, we will come and talk. No. That's exactly what I am saying. See, you are talking about some incident in Mysore. You take the YouTube, I have seen it, hundreds of same videos in different. When a celebrity does it, it happens to a celebrity, it becomes a poster and a film. But many thousands of incidents are happening. Some are coming to notice or not coming to notice. So what we are saying is, finally we are talking about the film. We don't have to, see, if you want to narrate something of a trauma, all I or Pavitra have to do is come to YouTube and make it up within 100 rupees. We don't have to spend 15 crore rupees to make film in 2 languages. It's a beautiful format, madam. Definitely, I want you to come and interact after the film. That's it I want to. No, I'll tell sir. No, I have gone to them because they are all my friends and I know them for a long time. And I told them the story. And I was interacting from the last 2-3 years. And this, as you thought or what you have in mind, is a bit maybe. But there is so many, you must have watched the songs. And you can see some other, one young boy and a girl. There is so much of emotion in the film, so many very intense moments in the film, lot of entertainment in the film, songs, music. So there are so many items. So it is not by just seeing the teaser or a trailer you can judge and say that it is that we want to say, we want to show off that this is the story. We have so many. When you see that, that's what you'll all get answers only when you see the movie. There is a lot of travel from the first scene to the last scene. The full 2-hour, 5-minute film will have a long travel. No, that's what, see, basically, we are working for 3 years on subjects like this. Finally, he had worked on a subject and got it. I am going to tell you, I am going to almost give you a question. Somebody is there and asking me, sir, have you taken this film as a revenge on somebody? They asked me, I am telling you, as friends. I said, to make a revenge, I have to shoot somebody, or I have to go to a police station and give a complaint, or I go to court. Why will I make a film to make a revenge on somebody? It's not that. Basically, what if Razu Garu says, or I say, or Pavitra says, it is only 1 minute trailer you watched. Yeah. I will tell you, simply I'll tell you. See, basically, there was one family court, maybe in 70s, 80s, I don't know. Today, Hyderabad has 6 family courts. 6 family courts, we have studied all these subjects and I don't know about Bangalore. 5 or 6 family courts are there, where hundreds and thousands of cases are still pending, where the Supreme Court has now given a latest order saying if the marriage is irretrievable,
Forget 6 months. Close it in 1 month. What does it mean? Supreme Court has given a very responsible thing because so much of flood of these issues are there. So ultimately, it is the decision. See, when it's a mutual consent, nothing happens. You just go finish it. But then there are several issues like children, like money, greed, which is holding everybody at loggerheads. So the court is finally the great Indian judiciary is responsible for its citizens to protect. So they have eased the law so much that for the people to live peacefully. You can't find a right person. I'm talking a little more on this. You can't find a right person nowadays easily. It's very difficult. But if you can't live with the right person or a wrong person, it's better to live alone. You just don't have to be married. But then, what I am saying finally again, I respect the institution of marriage. I am proud to be an Indian, our culture, and the film also will project that the film respects the marriage act. This is a very, it is a very elaborate question if you can speak, but it's an interesting question you asked. Laws keep changing as time goes. Our gods had multiple spouses, wives. Our kings had multiple spouses, wife. Till 1950s also, after 60s also, till independence. Sir? Many people had wives. But then, now we respect. See, why are we respecting live-in marriage now, living together? Because it has become the order of the day. So, law is not, you can't fix a law for a lifetime. It keeps changing. We have to change. Polygamy is not accepted. Polygamy is not accepted at all. Nobody accepts it. That is the reason that the people want a freedom to live the way they want. And the Supreme Court has given a clear verdict on that. Why do you think I am single? We are living together. We are very happy. Right? ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.